Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Indeed, it is really a pleasure and honor for all of us to have one of the senior most faculty member from our university campus. Hello. Also. Yes, sir. Hello. Yes, sir. You're audible, sir. Can you hear me? Yes, sir. आपका आवाज आ रही है? ये करो ना। नहीं, वो लोग का अपन अनम्यूटेड, ये अपना जा रहा सर। Yes, Patil sir, we can hear you, sir. You can hear me? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. So, on behalf of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, I welcome one of the senior faculty member from our university campus as well as the former director of this UGC Malviya Mission Teachers Training Center, currently principal of SBAS College of Science, Chhatrapati Sambhajinagar, Professor SS Patil sir, to this afternoon session. He's also held the position of director BCOD, also an assessor of NAC, then in charge officer of academic planning of our university, then advisor of ESORET, France government approved organic certification agency for a South Asian country. Also, he was the director of CFAT of our university, that is Center Facility for Advanced Research and Training. Also, executive member, Environmental Research Foundation and Educational Academy, Chhatrapati Sambhajinagar. Then he has also headed Department of Environmental Science twice in his total service. Then also he has coordinated National Science Day for consecutive 2 years in our university. Also coordinator for freshwater field station at Python from July 2012. Also president of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Teachers Association. Then chairman ad hoc board of environmental science of our university. Then member of action plan and vision of Maharashtra Pollution Control Board, Forest Department and Wildlife Department of Government of Maharashtra for Aurangabad Division. Then fellow member of International Congress of Chemistry and Environment, Indore. Also is a fellow member of Indian Association of Aquatic Biologists, Hyderabad. Then life member of Indian Society for Comparative Animal Physiology, Tirupati. Then life member of Indian Journal of Environment and Eco Planning, Dumka. Then he's also joint secretary of Indian Society for Comparative Animal Physiology form. Then chairman of the Board of Examination of Environmental Science of our university. Then also member ad hoc board of Environmental Science of SRTM University, Nanded, and also ad hoc board member of our university and Gulbarga University Board of Study member. Also, he has 6 patent to his credit and has successfully completed 12 research projects with a total outlay of more than 50 lakhs rupees, more than 75 lakh rupees, sorry. Then also under his able guidance, 36 students have completed their PhD. And also in that 29 students have awarded PhD, 9 students are currently pursuing their PhD. He has attended several national and international conferences. He has visited Germany, Italy, Switzerland, Nepal, Sri Lanka, and Dubai. He has also successfully conducted many conferences and workshops. Also, to his credit, he has 125 national and international paper published. Also, he has 6 books published and also working as an editorial board member of various journals and magazines. Also, he is the former director of the Malviya Mission Teachers Training Center. So, on behalf of this entire group, I welcome Professor SS Patil, sir, and I would now hand over the session to him. Over to you, sir. Thank you, Rafi sir. Yes, sir. Good afternoon, all of you. Good afternoon, All sir. the fellow participants. Okay. Let me know where from this orientation has started. It has started on 15 June. Okay, it has started on 15 June. Okay, almost we are in the last week of this orientation course. Yes. And how many participants are there? Sir, originally the participants were 60 minimum, which is the number required.
but due to some assignment issues and attendance, now we are limited to 30 participants. But I Because could few see here partic- number is 125, 129, and then No, sir, 125 तो मेरा गलती से है sir number. That is my name. okay. Okay. Anyway, good afternoon, all of you, all fellow participants, and welcome to you all this in this session. I also initially thanks to the director of this MMTTC, Dr. Dhanashri Manman, and the associate director of this MMTTC, Dr. Rafi sir. In fact, I would like to discuss today with you on the aspects of Indian knowledge system, and that too with reference to the IKS in Maharashtra. Are you interested, or somebody has covered it? No, sir, nobody has. No, sir. Okay. So, being an environmental science teacher, I am interested to discuss with you the IKS in environment, and that too IKS in Maharashtra. In fact, whenever we are talking about the IKS, we know that after 2020, the NEP has been implemented in the whole country, and it is all expected that the frame curriculum, in the frame curriculum, apart from the skill courses, core courses, and some generic electives, there are some courses which we have to learn. That is a IKS. And when we are talking about the IKS, whatever the subject you have, in every subject, it should be specialized with the Indian knowledge. And when we are talking about the Indian knowledge system, there are so many things in every of the subject which we can put together into the entire curriculum, because as it has been expected that out of these 6 verticals, either in third vertical or in fourth vertical, the IKS needs to be included, and that too. Earlier in the frame curriculum, the IKS was only either fourth or in the fifth semester or third semester rather. The IKS will be of 2 credits. But now the amendment has come, and it is expected by the state government, rather every state government, to include this IKS for 4 credit. Because in many of the states, even in Maharashtra, the frame curriculum, and as per the new curriculum, the classes have already started. We have already the third year batch will come out in the 26, 27. And though it has been expected, it has been mentioned, the IKS of 2 credits, but we can make an amendment. The IKS with 4 credits, either in third, fourth, or if it is in fourth, fifth semester, 2 credits each. Because you know that there is always a debate while designing the curriculum framework, either it should be 2 plus 2 or 3 plus 1 credits for each paper. And now it has been, the notification has been declared by the government of Maharashtra that IKS should not be a minor course, it should be a major course. That means we wanted to bring every Indian knowledge
into the system in such a way that in every subject, in every curriculum, this to be mentioned. And that is what it is very important that whenever we are studying any of the curriculum, whether undergraduate or postgraduate, or even at the junior college level, at every level, it is expected that through the NEP documents and the amendments, apart from this OGT and AEDP, that is apprenticeship embedded degree program, the IKS and some compulsory subjects like environment for 2 credits, computers awareness for 2 credits, it is all expected in the curriculum. And we all know that the credit which has been assigned to this degree course or the postgraduate course, either 132 to the max, from 120 to 132, and from 80 to 88 to the post graduation. And within this frame, we have to include the IKS in any of the semester which is more convenient to you. Now the question will come that whenever we have given a liberty to include the IKS either in 3rd or 4th semester or in 4th or 5th semester, who is going to include it? As an individual teacher, or a BOS, or a simple notification issued by the university authorities, and particularly those who are found to be autonomous, that is autonomous colleges, either governing council or academic council, and the BOs of that particular subject. They should be, they have to take care of for the inclusion of this IKS. Now the question will come that what it includes, because whenever we are talking about the IKS and whenever we are thinking of IKS, what it includes, because it is very important to see that. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you. So today we'll have a discussion and interaction with you on the what is the relation between the environment and the IKS. So whenever we are talking about this, 1 minute. Whenever we are talking about the environment and IKS, we know that what is environment? It is nothing but a natural, cultural, and social atmosphere. Social environment, social atmosphere. So environment will be either natural, or cultural, or social. So that whenever we are talking about the Indian knowledge systems, which is nothing but what? What is Indian knowledge system? Can you say something about you? Anybody can respond. ये बता पाएगा क्या? कोई बोल सकेल? हॅलो So सर. हाँ सर. भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक शिक्षण पद्धती, इतिहास विषय असेल तर इतिहासाचा सगळा ऐतिहासिक विषय, अर्थशास्त्र असेल तर अर्थशास्त्राचा सगळा ऐतिहासिक विषय, असं आहे वाटतं सर. म्हणजे थोडक्यात काय की इंडिजिनस नॉलेज, यू नो दॅट जेव्हा आम्ही गुरुकुल परंपरा ही वैदिक काळापासून परंपरा आहे, भारतीय परंपरा मानली जाते. आणि इथं शिक्षक आणि गुरु म्हणजे शिष्य गुरु यांचे नातं असायचं आणि ते प्रत्येक विषयामध्ये तरबेज असायचे. वेगवेगळे गुरुकुल, ऍस्ट्रॉलॉजी असेल किंवा अंकगणित असेल किंवा वेगवेगळ्या विद्याशास्त्राच्या मध्ये असतील
तर ते वेगवेगळ्या विद्याशाखेमध्ये परंपरागत असणारी ही पद्धती भारतीय परंपरेमध्ये ज्ञानाच्या बाबतीमध्ये आहे सर. त्यालाच अनुषंगाने तुला सांगतो. Can some participants from outside the states? बाहेरच्या राज्याचं कोणी आहे का? Yes, yes, sir. Which state you belongs to? Sir, all participants are from out of state. Just a minute, I will let you know, sir. No, there should be some Hindi will be comfortable. Hindi will be comfortable. Yeah, yeah. So whenever we are talking about the Indian knowledge system, means what? When we go, as it has been rightly told by one of the participants, कि हमारे यहाँ पर जो परंपरागत गुरुकुल सिस्टम होती थी, वहां पर केवल शिक्षा नहीं होती थी, उसके साथ साथ नॉलेज भी दिया जाता था. दैट इज नॉलेज सिस्टम थी और नॉलेज सोसाइटी थी. अभी एजुकेशन सोसाइटी है एंड वी आर मिसिंग द लिंक ऑफ नॉलेज. और नॉलेज क्या था? Knowledge is not just a bookish knowledge that you want. Apart from the books, outside the books, out of box knowledge. और जो indigenous Indian knowledge था, which in India it was persisted since 12th century. आपने देखा होगा कि हमारे पास Indian knowledge system जैसे for example जीरो का इन्वेंशन हुआ. हमारे पास ऐसे कितने इन्वेंशंस बड़े बड़े हुए. सीवी रामन का जो स्पेक्ट्रल लाइंस का इन्वेंशन हुआ, ये क्या था? ये लोग कोई स्कूल, ये लोग कोई कॉलेज में इस पे थोड़ी पढ़ाते थे या कॉलेज से थोड़ी पढ़ते थे. लेकिन some invention came from the knowledge society, and that is what जो indigenous knowledge है. जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने देखा कि रूरल स्किल्स और रूरल नॉलेज, peoples those who are residing in the rural areas having a different knowledge which is experience based. वो नॉलेज वो आईकेएस जो है, वो जो नॉलेज सिस्टम थी, that is a very different, that was a very different system. आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में उसके पहले आपने देखा होगा कि तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए you'll observe that more than 10,000 foreigners they used to come in Takshashila and Nalanda to getting a thorough knowledge. ये क्या था? ये that was our, हमारी जो ताकत थी, हमारी स्ट्रेंथ थी. लेकिन क्या हुआ? आपको मालूम है कि फरवरी 1835 में मैकलेज जो है, आर्थर मैकलेज, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि इंडिया के पास बहुत गहरा नॉलेज है, इंडिया बहुत स्ट्रांग है नॉलेज के अंदर. दे हैव ए वेरी इंटेलिजेंट, हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन. उनको हम हरा नहीं सकते, उनको हम कुछ नहीं कर सकते. ये उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा. और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया का ये नॉलेज हमको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उनका जो नॉलेज सिस्टम है, जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, जिस वजह से वो एजुकेशन विद कल्चर, उसको हमको बदलना पड़ेगा. ब्रिटिश पार्लियामेंट when we really wanted to conquer the India and ये नॉलेज हमारे पास आना चाहिए, तो what is to be done? हमारा एजुकेशन, उनको हमारी सिस्टम एजुकेशन के उनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट. आपने देखा होगा, we all of know what Macleod did. He brought the British education system into the Indian system, Indian education systems. और आज उसका क्या रिजल्ट है आपको, आप हमारे सामने, सबके सामने है कि we are educated societies, but we don't have a knowledge system. We don't have a knowledge, and we are lagging the knowledge society. ये क्यों हो रहा है? Because see that education system में हम क्या करते हैं कि only we are having a rectification. हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ओनली बुक्स पढ़ते हैं. जो बुक में लिखा है उसका आंसर, वही आंसर लिखते हैं, एंड वी हैव
such a traditional education, the examination system, जिसमें किसी का knowledge सामने आता ही नहीं. We wanted to have a formatted answer into the education system, which do not normally promote a knowledge into the those who are learning and those who are taking it. And that is what importance of studying the interaction of the two. That is either cultural or natural or social or cultural or social. That is very important that we should. Now, today we'll discuss about how the environmental ethics in Indian traditions are being followed. Because you know that in every Indian traditions, there are environmental ethics which are being followed. And as I told you that it is time, the time has come to examine these IKS contributions to the sustainability. And we will also discuss on the ancient wisdom and the modern environmental challenges what we have today. Now, so when we are talking about the concept of environment in Indian thought, it is very important that as we all know that Prakriti is a divine for all of us. And you know that India, when we are discussing the Indian climate and the Indian continent, you will find that India is such a rich country where we found a very divine in nature. Let us take an example. We have a 6 biodiversity hotspots among the world where we have a rich biodiversity either in the form of flora or fauna. Second, as we are found to be a part of the nature, we cannot separate ourselves from the nature. And you know that we see that the last 100 years journey of human being, we wanted to conquer the nature, and we also want to cut the nature, our relationship with the nature, our intimacy with the nature, and that is what the calamities and the problems what we are facing today is a outcome of that. And you all know that the Panchamahabhutas, you know Panchamahabhutas? These are the 5 great elements what we will learn to study. See, Panchamahabhutas, like earth, Prithvi, what we call it Prithvi, that is Jal, Jangal, Jameen, Vayu and Akash. We normally, so these are the Panchamahabhutas. So the nature is made up of this, environment is made up of this. Prithvi, Jal, Agni, Vayu, Akash. And you know that through these elements only the ecological balance can be achieved. And that is what in everybody's life, these Panchamahabhutas are very, very important. Their role in our life is inevitable and vital. And that is what, when we are talking about the Panchamahabhutas, and if we take care of all these, we can certainly balance the nature through these elements. Now, when we are talking about the Vedic references, as it has been rightly told one of the participants, this Vedic references, that is Rigveda, Yajurveda, Atharvaveda, Samveda, and you will find that the Rigveda, that all the way is on the rivers, forest, and the atmosphere. Yajurveda can emphasis on the, that is yasanas for purification, yajna for purification, and Atharvaveda on the environmental harmony. So that all these Vedic importance of this environment is very important. Now, you know that this Upanishad
This Upanishad philosophy is also very important, which is applicable to the every kind of this environment. And that is what this Upanishad, Isha Upanishad is the concept of interconnectedness. We are all interconnected with the nature on either way. And that is there are two types of Upanishads, like Isha Upanishad and Taittiriya Upanishad. That is nothing but the food chain ecology. That is what. Whenever we are talking about the every life forms, it is very important that we should go and discuss, and we should study the relevance of the all kinds of life forms. Now, even the importance of environment in Dharma and the ecology is very important. You know that Dharma and ecology, they are all interconnected, because Dharma includes the responsibility towards the environment. Dharma itself includes the responsibility towards the environment. And the ahimsa, that is we call it the non-violence, which is the respect towards the nature. And you know that the concept of what? Sarva bhuta hiti. That is the well-being of all the creatures. That is also very important. Because you know that though we are also found to be part of the food chain and we are at the top, it is very important to see that. 1 minute. Hello. हाँ बोलिए. हाँ दे दो दे दो. ऑफिस में ही है. ठीक है ठीक है. So that the concept of well-being of all the creatures, that is all expected, though we are at the top of the food chain, but the importance of every living and non-living component in our life is equally important. Though we are at the top of the all creatures, but you know that when we have the principle of ahimsa towards the nature, then only our respect towards the nature will improve. Otherwise, what happens? Because you know that, for example, let us take an example. जैसे हमने बोला है कि other than human being, who is unhappy on the earth? Answer आएगा, nobody is unhappy. फिर हम तो इतना प्रगत राष्ट्र में प्रगति कर रहे हैं, हम क्यों अनहैप्पी है? Because except human being, nobody is greedy. जैसे आपने देखा द टाइगर, हम टाइगर को हमको मालूम है बहुत डरते हैं, सभी डरते हैं. But whenever he in search of prey, वो क्या करता है? उसको जितनी उसके पेट में जितनी जगह है उतनी शिकार करता है. He never thought of कि आज मुझे ये आज लगेगा, कल ये लगेगा, सबको जमा करके मार के थोड़ी खाता है. जब भूख लगेगी तब जाता है. उसके लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है. He always in search of the prey. जब जैसे मिलता है जो भी मिला, जैसे भी मिला, वो उसके पेट की भूख निभाता है. हम क्या करते हैं? हम आज का भी सोचते हैं, कल का भी सोचते हैं, हमारा भी सोचते हैं और किसी का भी सोचते हैं. और अब इसलिए जीना भूल जाता है. And that is what Dharma and ecology, which has interrelated interconnections, that we also, it is very important that Sarva Bhuta Hita. Now, we are enjoying a lot of ethics, but you know that there are certain environmental ethics in ethics. For example, the Ramayana. What is Ramayana? रामायण में क्या बताया? रामायण में क्या दिखा है? हमने कहा है कि रामायण 5000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है, तो बोलता 7,500 साल पुराना है. रामायण स्टोरी, कोई बोलता है कि रामायण काल्पनिक है,
उस पात्र क्रिएट किए गए in respect of what? In respect of forest life of Rama. Ramayana is for the forest life of Rama. Respect for the rivers and the trees that has been highlighted into Ramayana. बराबर है कि नहीं? आपने देखा होगा कि रामायण का जो पूरा 14 साल का वनवास है, वो पूरा वनवास जो है वो that was a respect given by the Ram to the forest life, forest, rivers and the trees. आपने दूसरा एपिक देखा होगा कि महाभारत, विष्णु क्या बोलते हैं? विष्णु ये बोलते हैं कि नेचर का रिस्पेक्ट करो, नेचर कंजर्व करो, उसको बनाए रखो. और कृष्णा एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द इकोलॉजी, जैसे गोवर्धन पर्वत देखा है आपने, गोवर्धन एपिसोड, उठा के लेके जाता है एक संजीवनी की वजह से. दैट वाज अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द इकोलॉजी एंड प्रोटेक्शन टुवर्ड्स द इकोलॉजी. देखिए रामायण, महाभारत और कृष्णा, they were all after the protecting the nature. That should be included to our curriculum. Now, what are the traditional Indian practices? We know that हमारे पास में देवराई है, देवव्रत है. We have several gurus, scared gurus. हमारे पास भी गंगा पूजन होता है, यमुना पूजन होता है, सभी रिवर का पूजन होता है. इवन जो हमारे ट्रीज है, ट्रेडिशनल ट्रीज है, हमारे नेटिव प्योर प्लांट है, पिंपल है, बनियन है, तुलसी है, इसका भी हम वर्शिप करते हैं. वी हैव ऑल ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस. लेकिन आज के जमाने में हम सब भूल जा रहे हैं. वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग नेचर, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द ट्रीज. हम तो आज पेड़ तो हमारे इसमें बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है. इसके हम 1 मिनट है. हेलो, हाँ, कौन से क्लास को एडमिशन लेना है? कितना परसेंटेज है? ठीक है, आके मिलिए. जल्दी बोलो. नहीं, अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है. ठीक है, फाइनल नहीं हुआ उसका भी. हाँ, नहीं अभी नहीं, 8-10 8-15 दिन लगेगा. ठीक है, ओके. Sorry. See, I am found to be principal in one of the colleges here, and it's always a phone call to me. Anyway, so that's the traditional practices what we have since the ancient period. But the important part is that are we found to be, do we have a knowledge of this system? Though it is being the ethical structure of our society, but the see that even the India, which is having the economical backbone, that is we call as agriculture, but see that apart from so few of the agricultural colleges, nothing is been taught for the agriculture in any of the systems. So that agriculture also plays a very important role in the case. For example, if you see that the Vedic era, in Vedic era, you will find that the organic farming was there. हमने देखा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे अभी तक 100 साल पहले तक हमारा पार्ट, हमारा सस्टेनेंस का बहुत बड़ा आधार था. आज क्या हो गया? जो वैदिक एरा से आ रहा था सब ऑर्गेनिक फार्मिंग, we spoiled it on the name of green revolution, organic chemical farming, the food and supply demand,
ये इस बड़े बड़े नाम से मैंने उसको स्पॉइल कर दिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग. Even there was a mixed cropping and the crop rotation was there to maintain the pollination, to cope up with the disease. लेकिन क्या हुआ? Because you know that ये तो natural crop rotation and the mixed cropping which helps to improve the production and which also maintains the sufficient microflora into the soil. And now we have to go for it. And even the cow-based sustainable practices. जैसे हमने कहा कि animal husbandry, side business of animal husbandry. So ऐसे बहुत से प्रयोग हम हमारे नॉलेज में है, लेकिन we don't want to include it into our curriculum. हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये इसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं, बिकॉज ये तो हम वीडियो साथ हमसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वीडियो से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, and we don't find any opportunity of any. Why? Because we don't value the product which comes from the organic agriculture, the product which comes from the rural agriculture, the practices. And that is what it is very important that should be input to our ideas. Now, when we are talking about the Ayurveda has a very important role in our treatment systems. Some medicinal plants and their conservation is also very important, which can be included in every of the curricula. Because you know that अभी हमको कोई यहाँ से आगे शायद मुझे ऐसे लगता है आने वाले 150 साल में, even if you don't have a vertical progress, लेकिन हम जो जमीन पे रहते हैं उसका नॉलेज हमारे पास आ गया, जो प्लांट है, जो एनिमल्स है, उनका मेडिसिनल यूज है, उनका पेरेंटल जो केयर हमको हमारे साथ है, वो अगर वैल्यू करते हैं, and if we have a conservation strategy for it, I think we can again shift. There will be a paradigm shift into the again हमारा जो लाइफ है, natural healthy and wealthy life, which we are almost we lost it. And that is what Ayurveda ये जो है, that is eco-centric lifestyle. And यहाँ पर क्या है, healing क्या है? Every disease can be healed on the natural resources, which are the resources which are based on the natural resources, and the drugs which are based on the natural. Now, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की आज ये है, ऑफकोर्स ये तो कोई जागतिक समस्या हो चुकी है. एक मिनट, फोन आ रही है. हेलो हेलो, हाँ बीसीएस चालू आहे आमच्याकडे, बीसीए नाही. So the water management in ancient India water is being managed by these step wells, that is the bore wells and the wells. Even the tanks and the lakes, which also became like पहले कुंड बोलते थे या ताल बोलते थे, नवताल, नवकुचिया ताल, सहस्त्रधारा, कुंड, and the irrigation systems like a flood, that is flood irrigation in Maharashtra, which is being done, Kolhapuri Bandara. Like that, water management in ancient India was done like this. You can also include it into our traditional curriculum. Now, forest management also a very the rich part of the country, because you know that earlier more than 40% of the area land which was occupied by the forest, but since after the Green Revolution,
the forest land has been converted into a non-forest purpose after 1980. And you know that the reserve forests, the scare forest, are very limited. And even the forest taxes, and we call it arrancas. The forest text. Taxonomy is very, very important. Because there are so many lots of species which we need to explore them and see that how they are useful, not only from the conservation point of view, but from the medicinal point of view and from the as a food resource, rich food resources in terms of foods. And you know that earlier there were some kings as a custodian of the forest. अभी हम जो फॉरेस्ट कौन से बचे अभी जो फॉरेस्ट है सिर्फ ओनली गवर्नमेंट ने जो रिजर्व किए वही फॉरेस्ट बचे हैं लेकिन अर्लियर ये फॉरेस्ट कस्टोडियन थे हर एक एरिया में and they were maintaining the ecosystem, forest ecosystems with the fullest extent. Now, even today, if we see that the role of Buddhism and Jainism, which plays a very important role in environment, which can be taken up as a case, because you know that, for example, the Buddhist teaching on the compassion to all beings, जैसे बुद्धिस्ट टीचिंग क्या था प्रज्ञाशील करुणा Jainism principle was that is a egregore, that is a non-possession. We should not be possessed. And this vegetarianism as eco-friendly practice, which was early, it was been the strength of the wealth. Now, when we are talking about the medieval Indian practices, there are certain borewells, molvis and tanks in Mughal area. Sufi saints and their environment ethics that we also heard about it. And even the gardens and the green spaces, which is also very important that we call it the green lungs of the area or the city or the villages. That was our traditional Indian practice. कि प्रत्येक घरापुढे हर घर के सामने हमारे आंगन होता था वहां पर पेड़ पौधे होते थे ग्रीन स्पेस होता था that was we were keeping all the inevitable the gases like oxygen moisture and even every kind of the sink we were creating for every kind of gas emissions, either our through our breathe or by our own practices. Now, even today, there are many bhakti movements which are interconnected with the nature. Like it sounds like a Kabir, Tukaram, and Mirabai. Through the bhakti movements and through the pravachans and the kirtan and all other traditional folks, they were spreading the message of nature and how our natural life should be. There are certain songs, poems, and which are depicting the harmony with the environment. You know that the songs of Manoj Kumar, मेरे देश के धरती सोना उगले उगले मोती मेरे देश के धरती. So that every songs and poems which were indicating their relations or their harmony with the environment. And you know that there are many spiritual ecologies through the meditations and the yogas and the many traditional tool practices. We are respecting the ecology. Now, when we are talking about the Gandhian philosophy,
Gandhian philosophy was just a simple living and minimal consumption. Whether it is the food, whether it is the material, or whether it is space. And that is what the Gandhian philosophy was, that self-sufficiency of villages, Gram Vikas. And he was always telling that go to the villages, be a part of your village, and see that you will enjoy every aspects of your life while sustaining your life into the villages. And that is what earlier there was a trustship concept. Now today we have an ownership concept. That is very important, that has been told by the Gandhi. Now, there are many Indian environmental movements which we normally observe at the national level. Like for tree protection, there is the Chipko movement, which has been initiated by the Sundarlal Bahuguna in 1986. Then the Bishnoi community conservation. You know that Bishnoi community, particularly in Rajasthan, they are after the conservation of the forest and forest land. And the Silent Valley movement. There are several movements which are being carried out in Silent Valley to protect the nature. That is ICAS. So that even in renewable energy, today earlier there were some water mills, like we know that windmills, water mills, Panchakki. That is also ICAS, because we have a special traditional water mills. Then the solar passive houses in Himalayas. हिमालय में ऐसे हमने मकान बांधे हैं, मकान बनाए कि बीच में डायरेक्ट लाइट नहीं आएगी, वो फिल्टर होके या बाद में you will have a ventilation, but there will not be direct solar penetration, particularly in Himalayan areas. And in most of the villages, you know that the biomass which is being used for the generation of the gobar gas, that we call it biogas, the biomass which is being used in villages, that is also in the ancient Indian practice. Now, when we are talking about the climate change and its relevance to ITS, we all know that when we are talking about the traditional weather forecasting, like a Panchang or the elements we could see, आपने तो देखा होगा कि फॉर वेदर फोरकास्टिंग पहले तो पंचांग में होता था, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे जो वेदर प्रिडिक्टर्स है उनके कुछ इंडिकेशंस रहते, एंड पर्टिकुलरली बायोमिमिक्री ऑफ द नेचर, either by flora or fauna. If you could be able to study them properly, there was an early indication of weather forecast. जैसे आपने बताया कि अभी कौन से महीने में कितना पानी आएगा, कितना परसेंट आएगा, ये भी आजकल के वेदर फोरकास्टिंग किया है। ये पहले आज तो पूरा साइंटिफिक विषय हो जाता है, साइंटिफिक डेटा, वेदर डेटा। लेकिन earlier there was an indication, that is we called it earlier through biomimicry only it was been played, whether it's been played. That will also should be played and taken into consideration. So that even earlier the floods, droughts were also there. But you know that in folk wisdom, these floods and droughts which have been addressed, and how to cope up with these floods and droughts in the folk wisdom, that was also being highlighted every time in every of the through the awareness and the early action to protect them from the every calamities. And earlier there was a very healthy and the super sustainable adaptation practices. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ग्रामीण एरिया में आपने देखा होगा कि मिनिमल यूज ऑफ द क्लॉथ्स, wearing cloths, minimal use of agricultural resources or the product which comes from the agricultural
background, because the sustainable adoption of every practices was there, which was also Indian practice. Now, Indian festivals also, we know that every Indian festival which is related with the nature, which is interconnected with the nature, like whether take example of Pongal or Makar Sankranti or Savitri Purnima or Dasara Diwali or any tradition you can, any festival you can. That is what. The eco-friendly symbolism in Ganesh and Durga Puja is also very routine practice in our country. And the seasonal cycles celebrated in the rituals. In every rituals, the seasonal cycle which has been celebrated, either in monsoon, winter, or in summer. Now, nowadays, because you know that yoga is an Indian IKS, because you know that in order to have environmental consciousness, the yoga is what? It is nothing but the union with the nature. And pranayama, we call it pranayama as that is the flow of air. Air flow of air. Yes, air flow of body. And Surya Namaskar is the exposure to a sun, which certainly promotes a sustainable life cycle. And that is also the IKS, what we could have a knowledge of it. Now, in ancient India, the environmental education which has been given, as it has been already discussed through the Gurukul systems, that is nothing but the learning with the nature. And the lessons which were taught under the trees, near the rivers, near the forest, and the values of the simplicity and eco-balance was there. Simplicity value was there. And now we don't value the simplicity. And every aspect should be performed for the eco-balance that was there. Now, when we want to integrate this IKS with the modern science, we need to combine the Ayurveda with the modern medicine, for example. And we also have to adopt and to have a sustainable agricultural models. Because you know that because of this, we are doing some unsustainable agriculture practices. We are pulling ourselves into the crisis of health. अब भारत में आज इतनी समस्या है कि क्या खाए क्या नहीं खाए, क्या करे क्या नहीं करे, because everything which is being found to be adulterated. क्योंकि हम वो अच्छी तरह से फूड नहीं लेंगे या हमारा अनाज अच्छी तरह से नहीं होगा, उसके तो हमें दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे. जैसे आज हम बीपी है, एनीमिक कंडीशंस है, शुगर लेवल है, ये काफी कुछ बढ़ रहा है. क्यों? बिकॉज वी आर फॉलोइंग अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर practices. And in smart cities particularly, the traditional water management is to be there. 1 minute. Hello. So this traditional water management in smart cities is also very important, because you know that management of water in urban areas is the biggest challenge. And that is what. Let me share you one example. When I visited to Sri Lanka in Siliguri, the management of water through the gravity. There was a management of water through gravity. No motor, no electricity, nothing was required. हमारे पास भी देखो, हमारे पास ये औरंगाबाद में पवन चक्की है, तो पवन चक्की में पानी आता है हमारा खाम नदी से, अंदर से आता है और उससे पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वहीं से पानी आके फिर हम ग्रेविटी से पानी सब जगह जाता है. So this kind of traditional water management in smart cities will be there, because those cities are found to be smart,
but we are pulling ourselves into the crisis of water. So that this traditional water management systems that is to be installed in smart cities. That is also a very important part of my case. Now, the Indian government initiatives, which has been taken up by the Ayush Ministry, Namami Gange project, that is for river conservation. On the basis of that, we are also have so many projects like a Narmada Bachao project, Narmada project, Godavari conservation project. There are so many river conservation projects which are going on with a traditional mode of the treatment and the protection, not by applying any the high technologies and the cost. And you know that the cultural mapping should be on the high priority because there's a national mission which is going on the cultural mapping. Now, when we are talking about the recognition of Indian knowledge, you know that UNESCO has recognized the Indian yoga, Ayurveda, and that is what since 1914, so 2014, we are celebrating the International Yoga Day, where it is being called as the Indian IKS, and this Yoga Day, which has been celebrated all over the world on the name of Indian Yoga Day. And we should have to have interest in Indian ecological wisdom. Unless and until we don't have ecological wisdom, our efforts towards the conservation of all these ecosystems will not be recognized. And that is why we need to create a special interest in ecological wisdom. Now, when we are talking about how to preserve this IKS of India, there are challenges because you know that on the name of modernizations, we are exploring new options, leaving all our traditions behind. We are after modernizations. And we are also losing all traditions which we are looking for, which were valued earlier, and which were helped to live a long, healthy, and happy life. Then we should also see that how to stop the overexploitation of the resources that were natural resources. And the need for the documentation, the revival of this all system is very important. Now, so how when we want to integrate the IKS into the environmental policy, it's very important how to include this in the importance of this IKS in environmental policy whenever we are talking about the management of the water, management of the air, smart cities, management of pest management, e-waste management. All this is very important that we need to integrate this IKS into everything. And we also equally should promote eco-education in the schools and public transportations, public participation in conservation of the ecosystems. We should always see that we should use a public transport systems in order to save the fuels, in order to conserve the fuels. Now, so that this Indian knowledge suffers timeless ecological wisdom. We need to balance. Balance of what? Balance of sustainability with the culture and the environment. And as we all know that nature who will be protected? Those how the nature protects those who protect it. Yeah, this is the Indian code. And that is what we should realize the importance of environment in IKS. Because you know that IKS is nothing but our traditional all practices, which were earlier giving a
richness to our life. We were after living a happy, healthy, and wealthy life, which we are found to be scared today. And if we include these ICAS of the environment into curriculum, that will certainly help to manage the resources wisely at our end. Because you know that only environmental students are not necessary to study. Because it is not a teaching subject. Now it is a living subject. It is a living things that we should be able to correct in our day-to-day life and day-to-day progress. That is very, very important. And if we take care of all these things, we should be amongst the knowledge society. And why we call this IKS? Because it has got some Indian importance. We have a different kind of sites. We have a different kinds of insights into it. And we also, our ancient people, let us take an example of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj, as kya the, unhone kya kiya? He was protecting all the nature and the लोगों को संभालते थे, सबका अनाज पानी की व्यवस्था करते थे. उनके पास भी सेस उस जमाने में सेस था, लेकिन उस सेस किसके लिए था? जो गरीबों के लिए चाहिए था, उसके लिए जमा करते थे. And they were taking every vehicle which is a pro nature vehicle. उन्होंने कभी कहीं घोड़ा गाड़ी या फ्लाइट का इन्वेंशन नहीं किया, उसको यूज नहीं किया. They always used horse. और जो हमारी डोली रहती थी, हमारे जो ये थे वो लेके जाते थे. See that the earlier lifestyle, वो उस जमाने में अगर वो भी मैच थी, अच्छी थी. आज अगर वही इंसाइट से हम अगर जीना चाहते हैं, मिनिमाइज अवर रिक्वायरमेंट, हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट मिनिमाइज. सी दैट रिसोर्स प्रोटेक्टेड, रिसोर्स कंजर्व रिसोर्स, और रिसोर्स अर्न हो तो क्या होगा? विल अर्न द मनी, बिकॉज मनी कंजर्व इज मनी अर्न. तो इस लाइफस्टाइल से अगर हम रहना चाहते हैं, तो वी शुड रियलाइज एंड रिकॉग्नाइज the Indian environment, and we should treat all the resources which we are receiving at our end through this knowledge system. Then it will be called the Indian knowledge system, which will offer a timeless wisdom of the ecology and economic point of view. And that is what henceforth we have to see that how to achieve this green economy, because that we are after the economy. हर आदमी आज इतनी मरमर धापल क्यों कर रहा है? पैसा कमाने के लिए. He wanted to have all kind of infrastructure in the first place. He is after the infrastructure, but he is not taking care of the environment. That is what quality of life. उसका जो quality of life है, वो disturb हो चुका है. My question to all of you that are we living a quality of life? Sir, could you please repeat the question? Are you living a quality of life? मैं आपको एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, आपको कहा गया कि वेयर यू वांट टू सर्व, आपको कहां काम करना अच्छा लगेगा? इधर मुंबई और पुणे और संभाजी नगर और नागपुर. आपको कहां अच्छा लगेगा और क्यों? एज फार एज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कंसर्न. आपको क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Can you answer somebody? Sir, I would go to visit. I would go to Pune, sir. You need to justify. Sir, because I was there in Pune while my education, but the environment is more green and more good rather than other cities, sir, compared to. What Even you Nashik is compare? also a good option. Even Nashik is also a good option. It is cool as compared to other. How come? Yes, sir. How come? Means it is at the hilly areas and a little bit there is a good source of water over there and not much metropolis as compared to Mumbai or Nagpur. Can you say quality of life?
Excuse me, What is sir. what is? Can you say you are living? You will live there a quality of life. I hope so, sir. I hope so. I hope so. See, let me tell you, to all of you, quality of life is what? Quality of life is something where we require infrastructure and the quality of environment. We are after creating enough infrastructure. For example, let us take an example. जैसे आपका घर है, आपके घर में आप क्या करोगे? ये सब चीजें घर में लाओगे, लेकिन फिर भी आपको आप हेल्दी क्यों रहते नहीं? Why you are unfit? क्योंकि आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है। वो कब ठीक होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपको जो बाकी आपके जो नेचुरल रिसोर्सेस है दैट विल रिसीव टू यू प्रॉपर्ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देखा है कि आपको बॉम्बे में आपको बहुत बड़े सर, हाँ हाँ वही बोल रहा था। ये पूना में जो कल्चर है एजुकेशन के बारे में, वहाँ वायलेंस कम है। और So that is the जो infrastructure. That is all infrastructure you are talking about. इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन सराउंडिंग एरिया जो है, बाजू के जो वातावरण है, वो स्टडी के लिए बिल्कुल सही है। और मुंबई और नागपुर का जो टेम्परेचर रहता है ज़्यादा, वहीं और मुंबई का जो रहता है मेट्रोपोलिटिशन पोल्यूशन एरिया, इसलिए वहाँ पे ठीक तरह से मेंटेन नहीं करने को नहीं, जमता। अभी फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ पुणे एंड नागपुर, एज यू राइटली टोल्ड। पुणे का टेम्परेचर कितना होता है मैक्सिमम? 35 average. And 35 average. 35 degrees is 35 average. डिग्री मैक्सिमम Average. No, averagely. एवरेजली 35 डिग्री। Averagely. नागपुर का कितना होता है एवरेज? Sir, तो at least 40 42 or 42 45. 40 नहीं, एवरेज 42। नहीं, बिल्कुल नहीं। नागपुर का भी टेम्परेचर 39 ही है, पुणे का भी टेम्परेचर 36 है। सुनो मेरी बात, अगर ये 3 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है तो ओनली टेम्परेचर कैन बी फैक्टर। डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? Yes. यस। सी, जैसे हमने देखा है कि आप किसी ने बताया कि वहां पर एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, वहां पर ऐसा ऐसा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। ये अच्छा आप ही आप होता है क्या? नहीं, फिर जैसे फॉर एग्जांपल यू विजिट टू ए पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री, दैट टू यूरोप कंट्री, आप वहां जाते हो और वहां का जो कल्चर है, वहां का जो सिस्टम है, वहां का जो नेचर है, यू स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग इट। बराबर है कि नहीं? Yes, sir. सही। Yes, sir. वही आप अपने गांव की तरफ आते हैं, वहां से जाकर व्हाट यू डू, आप क्या करते? We'll try to adjust that, sir. हम क्या करते हैं? हम हमारे सिस्टम में काम करते हैं, हम हमारे सिस्टम से करते हैं। एडजस्टमेंट। हाँ? इसलिए कोई भी सिटी का इंपॉर्टेंस कम नहीं है। The thing is that when we wanted to live a quality of life, QOL जो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंडेक्स निकालना है, आपको लाइफ क्वालिटी इंडेक्स जैसा आपको डिसाइड करना है कि भाई यूरोप में रहना है तो यूरोप में कौन से देश में रहना है, एशिया में रहना है तो एशिया में कौन से देश में रहना है, तो व्हाट यू विल सी द लाइफ क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी, दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर कंट्री। बराबर है कि नहीं? उसका इंडेक्सिंग क्या है, लाइफ क्वालिटी इंडेक्स क्या है, लोग कैसा जीते। जैसे फॉर एग्जांपल वी गेट सफोकेटेड if we want to stay longer period of time in Europe or the Asia Pacific countries. Why? Because there are so many problems, social problems, cultural problems, natural calamities. बराबर है कि? ये सब सोच के हम करते हैं। That is what, whenever we wanted to select any of the destination, you should be able to observe the life quality index of that particular area. जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमको इंडस्ट्री को परमिशन देना है, तो कौन से बेस पे परमिशन देंगे?
कौन से एरिया में इंडस्ट्री को परमिशन मिलने चाहिए, जिसका एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स जो है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स जो है वो कम से कम रहेगा। गेटिंग में व्हाट आई एम टेलिंग, यहाँ पर ओनली नेचर इज नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही मायने रखता है। ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नेचर भी ज्यादा मायने रखता है। गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग, ये हैंड इन हैंड दोनों चीजें होनी चाहिए तो वी कैन सस्टेन क्वालिटी। जैसे हमने देखा कि हमारे ग्रामीण भाग में, हमारे ग्राम एरिया में वी हैव अ क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट बट वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होने से हमको सिटी में जाना पड़ता है, बराबर है? और वी आर पुलिंग आवरसेल्फ इनटू द बिग क्राइसिस ऑफ द ग्रे इन सिटीज। सिटी के प्रॉब्लम्स कुछ और है, बराबर है ना? we are lagging in natural resources. We are lagging a lot of good quality of air, good quality of water, good quality of soil, which we wanted to live on. ये सब चीजें उसमें आती है। दैट इज व्हाट द इंडियन नॉलेज सिस्टम में अगर बात करोगे तो हमको वी हैव, हमारा इंडिया बहुत, हम लोग बहुत लकी है कि हम ऐसे 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 देश में हमारा जन्म हुआ जहाँ पर हर तरह का लाइफ का जो जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, मान बिंदु जो है वो लेकर हम अच्छी तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। ओनली थिंग इज दैट वी शुड नॉट बी एबल टू स्पॉइल इट बाय आवर ओन हैंड्स, ओन वे। आज उसकी जरूरत ज्यादा है, अगर हम वो करेंगे तो ही हम कुछ, अदरवाइज गेटिंग मी। Yes, I think with this, I think we will conclude this session. In the next session, after 5 minutes break, we'll have a IKS in Maharashtra. महाराष्ट्र में IKS क्या क्या हो सकता है, वो कैसा कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। Are you getting me? एनवायरमेंटल IKS जो है महाराष्ट्र में कैसे हो, क्या क्या चीजें हो सकती है जो हम IKS बोल के उसको स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डू हैव एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू दिस? नो सर। No, sir. Okay, okay. Then we will have a break of 5 minutes. Okay. Yes, sir. Oh, otherwise, can we continue? नो नो, यू हैव अ ब्रेक। Okay. We will have a break of 5 minutes, and then we'll join again. ओके सर। Okay. Thank you.
ते आपले एक सर आहे, मला नाव नाही माहिती, ते करतायत. ते कसे करतात? म्हणजे ते इन्स्टॉलर ते बसवणार तेच करतायत आणि मी तिथं बघतोय तेच सर. तुम्ही काय सर करता? हो. तुम्ही ते ज्यांनी दिलं तेच करताय ना? हो समजा मी बघतोय काय? ऑडिओ व्हिडिओ. देता ना. हो ऑडिओ. Set करतोय. हो सर. मिनिमाइज हा हा ओके सर. ठीक आहे. तो ऑडिओ व्हिडिओ आणि स्क्रीन शेअरिंग केली समजा. ठीक. हा. हे बघ. तर अशी मला चालेल मग तुमचं ते 14 दिवसानंतर सर आपल्या इथं आपलं सिनियर आणि ज्युनियरला 14 आपली सांगते 5 ऍडमिशन आलं. अच्छा 14 मध्ये माझे फ्रेंड्स आणि बरं. येतोय का तुला? कधी नसलो ठीक आहे, काढून घे. तुला काय असं असंच काढून घे ना मग. किती पैसे लागतात सांग तुला. ठीक आहे ना?
Hello. हाँ. 10. Hello. तर ते मान्यांची बदली झाली म्हणे. मी यांना पाठवलं. नवगराला पाठवलं दिलं पोलीस स्टेशनला. जे कोणी असतील त्यांना बोलून द्या म्हणे. आणि त्या पाहिजे पत्र द्या. मग आज करून घ्या. तो कबूल पण केलं, मी घेतलं म्हणून तिथे. हो, ते पण आहे. बोल. येस. बस. ते झालं सर, तुम्हाला बोललो नाही का? मला वकील साहेबांचा फोन आला होता की त्यांना ते 24-23 कंपनी देऊन टाकावं. ते आउटवर्ड झाले पत्र आपला ठेव त्यांना ते देऊन टाकलं तेव्हाच. नाही ऐकून येतो ते म्हणलं ऐकून नका देऊ, ऐकून द्यायचे ते आपण ऐकायच द्यायचे. पण ते सरांचाच फोन आला होता ते देऊन टाकावं, त्यांना ऑर्डर दिली आहे. मी येतो सर असं करा. त्याला बोलवून लवकर. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Can we start now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we talked about this Indian knowledge systems. Now we'll have a discussion on the IKS in Maharashtra, because you know that Maharashtra is known for heritage. Maharashtra is known for the several kinds of practices, and Maharashtra is known for the several kinds of skills, and even there are a lot many heritage sites, which is we have found to be the heritage capital of the country. That is what we'll have to discuss on this. What kind of IKS has to be studied from Maharashtra whenever we wanted to go for IKS. Now, we know that what is the knowledge traditions which are rooted in the philosophy and science, art and culture. But you know that Maharashtra, who is having a very rich cultural, historical and the educational heritage. It has been rightly told by one of your participants. Pune is known as an education center. Sambhajinagar is known for the historical monuments. Mumbai is known for the heritage sites. Like that, there are so many places. And even the Maharashtra is known for the saints, scholars, and which we have indigenous practices too. Like Sant Tukaram, Dhaneshwar, Eknath Maharaj, and there are so many saints, Sant Gadge Baba, Sant Rashtra Sant Tukloji Maharaj, Rainabai Chaudhary, Dr. Babasaheb Ambedkar. These are the great philosophers and the scholars. We have very proud of them as they belongs to this state. And there are so many indigenous practices for which the Maharashtra is known for. So that, wait for me. काय झालं तुझं काय झालं सरांचा फोन शांत मीटिंग मध्ये असलं बोला ते चौकशी केली तिथे जाऊन तर ते म्हणे की त्यांनी जर काही दारू गुन्हा केला असेल, मारहाण केली असेल, तोडफोड केली असेल ऑफिस मध्ये येऊन सार्वजनिक ठिकाणी येऊन दारू पिऊन त्याच्या ऑफिस मग ते तसं नाही करता येत म्हणे. कारण तिथे प्राचार्य फिर्यादी म्हणून असतात आणि प्राचार्यांना गुन्हा दाखल करायला तिथे यावं लागतं. गुन्हा दाखल करायचा फक्त मग गुन्हा दाखल करायचा असला तर विदाऊट गुन्ह्याचं नाही करत. मग ते सरांकडे जाऊ
देशपांडे सर पटकन जाऊ. So that we also have several kinds of heritages and the practices too. As I told you that initially, the zero is invented by Aryabhatta. Where? In Maharashtra itself. There are so many episodes and events which occurred in Maharashtra. Paitan is known for the Maharashtra, which has a world recognition. There are so many philosophers which we have experienced in Maharashtra. And that is what the relevance of all these in the 21st century, that is to be discussed at length. As far as the knowledge traditions are concerned, you know that the trade centers and the cultural learning hubs which were there in Maharashtra, as of Dhaneshwari, which has been written in by the Sant Dhaneshwari in Maharashtra. There are so many saints and the Sufis. They born in Maharashtra and they have a world recognitions. There are many trade centers, world trade centers that belongs to Maharashtra, which has a special historical background. The world famous Ajanta and Ellora and Canary Caves. These are the centers of knowledge and art. World heritage sites, which belongs to Maharashtra, that too in Sambhajinagar. There is Aurangabad. There are so many universities and Gurukul traditions having an influence of Takshashila and Nalanda. And there are so many Gurukuls traditions which is being followed in Maharashtra even today. This is also one of the great practices which are going on in Maharashtra with the culture and education. Saints like Dhaneshwar, Tukaram, Namdev, which has contributed spiritual and social knowledge. Now we are in today, you know that all rural as well as the devotees, rural and the urban devotees, they are reaching to the Tirtha Kshetra Pandharpur for Ashadi celebrations, which is a very special and having Indian tradition. You know that Advaita philosophy, Varkari Sampradaya, which I told you just now. And there are so many spiritual traditions in Maharashtra where all the saints and the gurus to whom we are following on either way as a spiritual motivators. And that is also a very, very rich heritage of Maharashtra. The works like a Dhaneshwari, Abhangas, Santa Sahitya, Sufi Sahitya, which has a very immense importance in the world at the global level. There are the oral traditions like a Povada, Tamasha. Maharashtra is known for Tamasha. Folk traditions, oral traditions, even folk tales, storytelling. These are the carriers of knowledge. And that is what as I told you initially, earlier there was a knowledge society.
Education might be to a lesser extent, but the knowledge was the property of every and everyone. Traditional farming practices like a crop diversity, seed preservation, this was a part and parcel of the state. And you know that Maharashtra is known for the agricultural production. For each and every, whether it's the cereals, whether it's the grains, whether it's the oil seeds, sugar cane, 62% of the sugar of the country which comes from Maharashtra through the sugar industries. And that is what sugar cultivation, which is a dominant crop in Maharashtra. The water management systems like flood irrigation, step wells, tanks, and traditional watershed practices are also a very rich heritage and very rich practices in Maharashtra, which is being operated. The traditional medicines I told you that, like Ayurveda, folk healing, traditional medical knowledge, having a different kind of medicinal knowledge, like a particular tribal areas. You know that we have some wildlife sanctuaries, 4 major wildlife sanctuaries, which we could experience in Maharashtra. So many reserve forests. Much of the area of the reserve forest, which we could find in Melghat, Tadoba, and many parts of Maharashtra, which is the tribal and medicinal knowledge. Use of Panchang and traditional astronomical observations are also we could found in Maharashtra. Solapur Date Panchang, which we are experiencing this last 50 to 70 years. There are so many astronomical forecasting that is being practiced in Maharashtra. Ajanta and Ellora caves is the beauty of the country. Here, the knowledge which is embedded in art, spirituality, and the architecture. Aurangabad caves, Ajanta caves, Ellora caves, world famous caves which we belong. But the thing is that we are less interested in ancient history of the state and the country. And we are not following. बाहर के देश के लोग आके यहाँ पर बहुत स्टडी करते हैं, बहुत नॉलेज लेते हैं. They study the architecture of this structure. They value its art and what kind of spirituality message of spirituality which is being given. That is the big also observe that. The Varli paint, you know Varli paint, Varli art, whitening weaving, and the handicrafts. These are the cultural heritage in the knowledge systems. It could be found only in Maharashtra. But it is the world famous weaving of saris. And even today, the pottery which is being viewed by the manually, not by any of the machines or nothing is there being done by using any kind of machines. With a natural colors, by the natural origin, not any chemical origin. So this Lavani, Povada, Kirtan, these are also very, very important acts which is being carried out for the social education, and it is being called social education tools. This is the specialty of Maharashtra. Then the festivals
like a Ganesh Utsav, we celebrate to the fullest extent. Wari pilgrimage, Pandharpur Wari, you know that Wari. आज तो पूरा महाराष्ट्र झूम रहा है पंढरपुर जाने के लिए. Because that is a cultural integration. यहाँ पर कोई जात पात या कोई भाव नहीं है, तो सभी अपने एक ही भाव में जुड़े हुए हैं. ये क्या है? That is the Indian practice. That is the cultural practice. That is the respect towards the nature. That is the respect towards the God. So we should have our ecological wisdoms, which is being embedded in traditional practices. कि जो भी हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते हैं उसमें सब में we should be able to keep ecological wisdom. In निसर्ग, our every activity is pro nature, and if you respect in every of the moment, our movement in nature, definitely you are going to get benefit. And that is what sustainability lies in our wisdom. That to wisdom towards ecological. Richness. Now, when we are talking about the new education policy, that is the national education policy, which is particularly integrating the IKS into the curriculum as per the national education policy. Though it is being a part of the policy, but we know that since long period, we were found to be a knowledge society. Nowadays, as we left out and forgotten the other traditional knowledge, and only we are educating our students through the rectification and the traditional examination systems, is very important to transform the students from its education to the knowledge society, to the knowledge. And that is very, very important, but that we should see. The yoga, Ayurveda, naturopathy, these are the modern health solutions, which are also pro nature. You know that, you know the importance of neuropathy and yoga. That with naturopathy and yoga. This gives a lot of relief and the peace to the mind. There are so many industrial hubs which we found in the Maharashtra, particularly the technological and indigenous innovations which are going on through local crafts, using different kinds of agricultural tools, and many sustainable technologies which are also being used for the sustainable production patterns. Maharashtra is also known for tourism, because you know that particularly Sambhajinagar is known for as a tourism capital of Maharashtra. And that is what the activities like ecotourism, cultural tourism, and heritage preservation, that is being carried out consistently, because you know that we have to transform the tourism into the ecotourism, so that then people will respect the nature and will see that how they are going to get benefited from the nature. So now there is a threat which is going on to the traditional knowledge. On the name of what? On the name of modernization, neglect of the art and culture, and risk of losing the oral traditions. Risk of losing the oral traditions, like a tamasha, abhango, all
threats which are going on, that we should see that they should be conserved, that should be protected. Even preserving the oral traditions, folk art and the indigenous sciences is very important. That is going to get benefited in the futures to come. Of course, institutional support is very important, and the government initiatives is also equally important. But the role of academics in preserving the IKS is very, very important. If we include all these aspects into as a part of academics, I think we will be able to again re-establish our Indian credibility, that way Maharashtrian culture and the heritage to such an extent, which will have again global platform now. So we need to have a takeaways from the heritage practices and the knowledge systems of Maharashtra. That is very, very important. Now, when we have a relevance with the 21st century, really we wanted to go for sustainable living, educational reforms and cultural identity, then we have to see that it should be a part of your culture, it should be a part of your life, whatever it has been expressed. I think with this, I thank you for all of you for patience hearing. If you have any questions, doubts, you feel free to ask me questions. Yes, participant, सर को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका माइक आप अनम्यूट करके. Roll number 2, roll number 3, roll number 5, roll number 8, 12. हॅलो सर. हॅलो. Yes. नो डाउट सर. म्हटलं सर, तुमचं सेशन खूप छान झालं. महाराष्ट्राच्या संदर्भातलं पण आणि इंडियन नॉलेज सिस्टमच्या संदर्भातलं पण भारतातलं. म्हणजे मला तर त्यातून खूप माझ्या रिसर्च पेपर साठीचे विषय म्हणजे सापडल्यासारखं झालं. खूप नवनवीन विषय मला त्यातून मिळाले आणि मी त्याचे स्क्रीनशॉट सुद्धा मारून ठेवलेत सर. त्यामुळे मला तर हे सेशन फार आवडलेले आणि त्या म्हणजे रिसर्च पेपरचे खूप छान विषय मला त्यातून सापडले. थँक्यू सर. Is any question, participant? सर, अपन आपने जो देखा है अभी पुणे, नासिक, मुंबई के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है, लेकिन ये जो अपना संभाजी नगर हिस्टोरिकल जो प्लेस है वो बहुत ही बढ़िया है. जितने जितने भी कलाकार है या उनका जो क्या बोलते हैं उनको कलाकुसर ये है, बाहर के लोगों को आने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और जो आपने पढ़ाया है हमें समझ में लाया है कि ये जो कल्चरल की बात है वो बहुत ही बढ़िया है. आपका सेशन बहुत ही अच्छा हो गया. मैं आपको बहुत थैंक यू सर. Any question to me or any kind of you wanted to add something with me? हा सर. हॅलो सर. हॅलो. सरांनी खूप चांगल्या प्रकारे सेक्शन घेतलं आणि खूप काही कमी वेळात त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचं दर्शन घडवलं. त्याबद्दल सर तुमचे खूप खूप धन्यवाद. हॅलो सर. हा सर, माझा एक प्रश्न होता NEP आणि IKS संदर्भात. आपण म्हणजे इंडियन नॉलेज सिस्टीम म्हणजे IKS चे पेपर ठेवलेले आहे समजा, आणि ती माहिती आपण NEPच्या म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना देतोय. पण माझा एक प्रश्न असा आहे सर की आता बेसिक हे जे शिक्षण दिलं जाणार आहे समजा, तर शाळा, कॉलेज, मराठी शाळा किंवा कॉलेज, महाविद्यालय या माध्यमातून आपण देणार आहे. परंतु आता
शाळा मराठी माध्यमाच्या शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद पडत चालल्या. शाळा कॉलेजमध्ये सुद्धा विद्यार्थ्याची संख्या कमी होत चाललेली आहे, कारण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वाढत आहे. तर मग आता हे जर असं बंद पडत चाललंय, आपण म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरण राबवतोय, भारतीय ज्ञान प्रणाली आपण त्या माध्यमातून शिकवतो, पण ते जर म्हणजे ज्या माध्यमातून आपण ते राबवतोय मराठी माध्यमाच्या शाळा किंवा शाळा कॉलेज, तर हे जर बंद पडत चाललं तर मग ही पॉलिसी आपल्याला पुढे अडचणीत येणार नाही का आपल्याला राबवण्यासाठी? मला असं वाटतं हा. चांगला चांगला प्रश्न विचारला. मी माझं एक परवा आर्टिकल आलं, तुम्ही वाचलं नाही मला माहित नाही. तुम्ही कुठल्या आहात? खामगाव, बुलढाणा जिल्हा. कदाचित तुम्हाला आलं नसेल. परवा एक आर्टिकल लिहिलं की तुम्हाला खऱ्या अर्थाने जर आपली मातृभाषा टिकवायची असेल आणि मातृभाषेत शिक्षण द्यायचं असेल तर काय केलं पाहिजे. भारतीय माणसाला कुठलीही गोष्ट कंपल्सरी केल्याशिवाय तो करत नाही. ही मानसिकता आहे, कारण त्याला स्वतःचं ब्रेन वापरायची सवयच नाही. त्याची गुलामगिरीची सवय काय. म्हणजे उदाहरणार्थ आता आपल्याकडे जी ब्रिटिश एज्युकेशन सिस्टम आलेली आहे इंग्रजीतनं माध्यमातून, ती गुलामगिरीचीच भाषा आहे, ती गुलामगिरीचंच शिक्षण आहे. म्हणजे आपण कोणाच तरी काहीतरी दिलं तरी घेतो. खरं तर मातृभाषा ही तुमची जी प्रगल्भ असते, ज्या मातृभाषेमध्ये तुम्हाला अधिक अधिक गती असते, त्याचे कंपल्शन केल्याशिवाय भारतामध्ये ते शक्य होत नाही. कारण का, भारतीय माणूस ज्या ज्या गोष्टी कंपल्सरी केल्या तेवढंच करतो, जे कंपल्सरी नाही. समजा उदाहरणार्थ आपल्याकडे सांगितलंय की रस्त्याने चालताना डाव्या बाजूने चालावं, पण तो प्रत्येक वेळी डावी बाजू विसरून जातो. मग त्याला जेव्हा पनिशमेंट होते 4 वेळा किंवा त्याला अडवलं जातं, मग त्याला त्या डाव्या बाजूचं महत्व होतं. तसं प्रत्येक ठिकाणी आता समजा आमच्याकडे तुम्हाला म्हणून सांगतो, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे आमच्या मराठवाड्याच्या बोर्डामध्ये 10वीच्या बोर्डामध्ये 94,000 मुलं 10वीला मराठीमध्ये नापास झाले. मराठीमध्ये नापास झाले. लक्षामध्ये 94,000 मुलं जर मराठीमध्ये नापास होतील, याचा अर्थ काय झालं की दे हॅव टेकन मराठी एज ऑप्शनल. मराठीला कमी इम्पॉर्टन्स नाही दिलं, महत्व तरी दिलं. बघा, आपल्या हाताला बोट 5 आहेत, पण कुठल्याही बोटाचं महत्व कमी नाही. ते जेव्हा बोट नसेल तेव्हा त्याचं महत्व कळेल. मराठी नसेल तर मराठीचं महत्व कळेल. आता तुमच्याकडे मराठी आहे, ऑप्शनल कवतने पण आहे, ऐच्छिक पण तुमच्याकडे आहे, पण जोपर्यंत तुम्ही त्याच्यातलं कंपल्सरी करत नाही, त्याची ती पूर्ण त्याला हे करत नाही, तोपर्यंत त्याच्यात इम्प्रुव्हमेंट येणार नाही. मग आमच्याकडे आता प्रत्येक 10वी पर्यंत किंवा 5वी पर्यंत शिकणारा मुलगा तो कंपल्सरी पूर्ण मराठीत शिकलं पाहिजे. पूर्ण नॉलेज, एव्हरी नॉलेज वॉज इन मराठी. मला सांगा, साधी गोष्ट आहे, तुम्ही किती तुमचं वय किती मला माहिती नाही, पण माझ्या वयामध्ये असताना आम्ही 10वी पर्यंत शिक्षण मराठीत, मराठी मीडियम मध्ये, आणि तिथून पुढचं शिक्षण इंग्रजी मीडियम मध्ये. म्हणजे आम्ही 10वी मध्ये आम्ही मराठीमध्ये पण पारंगत आहोत आणि इंग्लिश मध्ये पण प्रावीण्य आमचं आहे. आता काय झालंय की त्याला केजी पासून ते त्याला इंग्लिश माध्यमात टाकल्यामुळे त्याचा मराठी संपर्कच तुटतो. त्याला मराठी शब्द वाचताच येत नाही. हे शासनकर्त्याचं धोरण जरी असलं तरी आम्ही शिक्षक म्हणून या गोष्टी केल्या पाहिजे का? केल्या पाहिजे. मुद्दा एक आहे, जे शासनाने केलं पाहिजे असं आपण म्हणतो नेहमी. शासन म्हणजे शेवटी कोण? तुम्ही आम्ही म्हणजे शासन ना, आहे की नाही? शासन इम्प्लिमेंट करणारे जे एजन्सी असतील ते शासन. आम्ही इम्प्लिमेंट करणारेच जर आमच्यामध्ये खोट आहे, आम्ही मराठी हा विषय शिकवायचा नाही, मराठी काय छोटं वाचून पण कळून जाईल, मराठी विषयात काही फार महत्वाचं नाही. तुम्ही आता उदाहरणार्थ तुम्ही 5वी पर्यंत मराठी इंग्लिश काढून टाका सगळ्या याच्यात ना, ज्याला कोणाला इंग्लिश शिकायचं तरी 5वी नंतर शिका. बघा मराठीचा परफॉर्मन्स कसा राहतो. म्हणजे मराठी भाषा ते तुम्ही आता सांगितलं ते बरोबर आहे. मराठीमध्ये भाषा बोलायला पाहिजे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा वाढलेल्या आहेत आणि जे नॉलेज द्यायचे आपल्याला ते मराठीमधूनच द्यायचे. परंतु आपण आता महाराष्ट्र सरकारने जो निर्णय घेतला किंवा केंद्र सरकारने जो निर्णय घेतला होता की हिंदी पण भाषामध्ये यायला पाहिजे होती, परंतु हिंदीच्या साठी हा, मग आपण कसं कंपल्सरी कसं करू शकतो? मुद्दा असा आहे की हे जे त्रिभाषा धोरण सांगितलं आहे की या धोरणाच्या अनुषंगाने आता असं आहे का महाराष्ट्रामध्ये एखादं शहर असं आहे का तिथे फक्त मराठीच बोलणारे आहे? अनेक भाषा बोलणारे अनेक लोक असतात. मी मातृभाषेचा विषय बोलतो, मराठी भाषा नाही, आहे की
आणि मातृभाषा जेव्हा तुम्ही तुमच्या मातृभाषेमध्ये एखादा विषय शिकता तर तो विषय तुमच्यापर्यंत पूर्ण पोहोचतो, तर तुम्हाला तो विषय तुमच्या हृदयापर्यंत पोहोचतो आणि मग तुम्ही त्याच्यामध्ये गती मिळवू शकता. हे सगळं करत असताना काही बंधनं आमच्याकडे असलीच पाहिजे ना, की तुम्हाला उदाहरणार्थ आमच्याकडे हिंदी राष्ट्रभाषा आहे, मराठी ही तुमची राज्यभाषा आहे, बरोबर ना? बरोबर बोलतो ना? हॅलो, हो सर, बोला ना. हा, तुम्हाला मराठी भाषा कंपल्सरी, त्याच्यानंतर हिंदी भाषा 50% हिंदी भाषेत झालं पाहिजे आणि तिसरी भाषा जी आहे तुमची त्याच्यात ती 20% शिकली. तुम्ही असं शिकला तर तुमच्या बरोबर सगळ्या भाषा संवर्धित होतील, त्या चांगल्या तुम्हाला येतील आणि मग 5वी नंतर तुमचं इंग्लिश एज्युकेशन मध्ये 10वी पर्यंत तुम्हाला 50% पाठ मराठीतनं शिकावं लागेल. आता आपल्याला नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये अनेक सायन्सची पुस्तकं, अनेक जे इंग्लिश मधली पुस्तकं मराठीत करायची धोरण शासनाने. किती लोक आपण त्या संदर्भामध्ये शिक्षक म्हणून आपण किती कॉन्ट्रीब्युट करतोय? आम्हाला फक्त रेडीमेड मटेरियल पाहिजे, आम्हाला फक्त शासनाने काहीतरी केलेलं पाहिजे आणि आम्ही काहीच करायचं नाही असं कसं होईल? आम्ही स्वतः शिक्षक म्हणून याचे इनिशिएटिव्ह घेतले पाहिजे. या संदर्भात ध्येय धोरण राबवण्यासाठीची जी काही आपण सूचनात्मक आपण जे प्रयत्न केले पाहिजे केलेच पाहिजे. आता मी आता परवा पेपरमध्ये लिहिलं होतं की 10वीच्या मुलं जर अशा नापास होणार असतील, 94,000 मुलं जर नापास होणार असतील 10वीला मराठीमध्ये, तर मग जसं आता आपण 5 विषयातलं जे काही पर्सेंटेज धरतो, आहे की 3 विषयातलं का 5 विषयातलं 10वीला पुढच्या ऍडमिशनला, तर तशी तुम्ही जेई मेन्सला आणि याला तुम्ही 75% अट घातली, ते 70% मराठीत मार्क पडले पाहिजे, टाका ना अट. शिकतील ना मुलं मराठी तर नाही शिकणार? यासाठी सुद्धा पालक जबाबदार आहेत सर. कारण करेक्ट आम्ही आहे ना. पाहिलं की लातूर पॅटर्न मध्ये पाहिलं की सर्रास मुलं हे पास होण्यासाठी ग्रामीण भागामध्ये ऍडमिशन घेत आहेत आणि क्लासेस साठी दुसरीकडे जातात, परंतु शिकत असताना मराठी आणि इंग्रजी याकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. मग पालकांनी पण जागृत असायला पाहिजे किंवा तुम्ही मराठीचा अभ्यास का करून घेत नाही, इंग्रजीचा अभ्यास का करून घेत नाही, यासाठी अवेअरनेस असायला पाहिजे असं माझं मत आहे. मला 15 दिवसापूर्वी एक मोठा आर्टिकल लिहिलं होतं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, मी स्वतः लिहिलं होतं. मी असं म्हणलो होतं की नीटला नीट करायचं असेल तर पालकांची जबाबदारी महत्वाची आहे की? अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. आणि पालकाने जर ठरवलं की माझ्या मुलाला, मला सांगा तुमचे आई वडील माझे आई वडील यांना काही फार माहिती होतं का मुलगा कशा शिकतोय, काय शिकतोय, कसं घेतोय, कुठले विषय घेऊन शिकतोय? कदाचित. का? कारण त्यांचा विश्वास तुमच्या मुलांवर होता, त्यांच्या शिक्षणाच्या व्यवस्थेवर होता आणि जे शिक्षण आहे ते पुढे घेऊन जाण्यासाठी त्यांची जी विश्वासार्हता होती ती आपण पाळत होतो. आता काय राहिलं? हे सगळं बदलायचं असेल तर पालकांनी, तुम्ही म्हणल्यासारखं पालकांनी चित्र बदलण्याची गरज आहे. आणि म्हणून मुला जरी 1-2 न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये असलो, जरी 1-2 मुलं असले तरी शिक्षण कुठलंही चांगल्या पद्धतीने घेतलं तर त्या शिक्षणाला पुढे घेऊन जाऊन त्याच्या संदर्भातलं आपलं स्वतःची यशस्वीता आणि करिअर करता येतं, ही भावना पालकांनी बाळगण्याची गरज आहे. ना की पालकांना वाटलं म्हणजे फक्त डॉक्टर इंजिनियर झाला म्हणजे त्याचं करिअर झालं किंवा तो एखादा मोठा मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये लागला तो फार मोठा झाला, तो कदाचित त्याला नोकरी मिळेल, चांगले पैसे मिळतील, पण तो चांगला नागरिक म्हणून राहील का? तो चांगला मनुष्य म्हणून जगेल का? तो चांगला आपल्या घरातला एक सदस्य म्हणून चांगला जगू शकेल का? याची पण काळजी तितकीच महत्वाची आहे. म्हणून आपण बघितलं असेल की आता जे प्रमाण आहे, मी थोडंसं यातला अभ्यास केवळ सांगतो, जवळपास 23% आसपास प्रमाण जे आहे आता आजकालच्या युथचं, ते सायकोलॉजिकल ट्रीटमेंट त्यांना गरज आहे, सायकॅट्रिस्ट ट्रीटमेंट गरज आहे. इतके ते सफोकेट आणि इतके ते इरिटेट झालेले आहेत, कारण वी आर टीचिंग देम, वी आर एज्युकेटिंग देम बिहाइंड देअर ओन लिमिट्स. त्यांच्या स्वतःच्या काही मर्यादा आहेत त्याच्या बाहेर जाऊन आम्ही त्यांना सगळं शिक्षणाच्या ह्या सगळ्या गुरफट्यात गुंतवतोय आणि त्याला मार्कांच्या रेसमध्ये अडकवलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे तो त्याला उभं घेऊन सफोकेट होऊन तो त्याच्या मानसिक त्याचा ताणतणाव वाढल्यामुळे तो त्याची सायकॉलॉजी बदललेली आहे. असं प्रमाण 23% वाढले. सगळी फार जबाबदारीने फार आकड्यासहित बोलतोय. मग हे सगळं जर अरिष्ट मला बदलायचं असेल पालक म्हणून, शिक्षक म्हणून, आमची पण जबाबदारी आम्ही बघितली पाहिजे. आम्ही दुसऱ्यांनी काय करायचं सांगण्यापेक्षा आम्ही काय केलं पाहिजे सांगितलं. दुसरं तर करतील, करायचं सरकार करेल, सरकारच्या पातळीवर करू होईल ते. आम्ही आमच्या मुलांचे पालक म्हणून त्यांच्या ज्या पद्धतीने आम्ही त्यांचं पेरेंटिंग केलं पाहिजे, ज्या पद्धतीने आम्ही त्यांचं जे संवर्धन केलं पाहिजे, त्याच्याच इन्साइट डेव्हलप करणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून
आम्ही नवीन शिक्षण पद्धतीमध्ये काय बदल आले आणि ते बदल किती त्रासदायक यापेक्षा ते अनुरूप कसे करता येतील त्या दृष्टीने आम्हाला स्वतःला काय पुढे जाऊन घेऊन जाता येईल या सगळ्याला याचा सकारात्मकतेने विचार केला तर त्याचा फायदा तुमच्या येणाऱ्या पिढीला होणार आहे. पण बदल हा काही रात्रीतून होत नसतो. बदल काय फक्त वर्ष 2 वर्षात होत नसतो. हा वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष याला लागतात. एकदा यूज टू झाली एखादी गोष्ट. मला सांगा साधी गोष्ट आहे. भारताच्या पंतप्रधानांनी डिमॉनिटायझेशनचा निर्णय घेतला 2016 मध्ये नोटबंदी केली आणि डिजिटल हे सुरू केलं. बरोबर आहे की डिजिटल इकॉनॉमी सुरू केली. आज कुठे आहोत आपण? जगामध्ये डिजिटल इकॉनॉमीमध्ये सगळ्यात नंबर 1 वर आहोत. डिजिटल ट्रान्झॅक्शन आहे की नाही? म्हणजे भारतीय माणूस अडॉप्ट करतो फक्त त्याला कंपल्शन लागतं. त्याला पर्याय जर मिळाले तर तो सोयीचा पर्याय निवडतो. तो त्याचा जो सोयीचा पर्याय असतो तो तुमच्या राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी तो कदाचित सोयीचा असतो का कदाचित नसतो. लक्षात घ्या. म्हणून भारतीय माणूस चेंज खूप लवकर होऊ शकतो. फक्त त्याच्यावर जे अंकुश असायला पाहिजे तो योग्य पद्धतीने असला तर तो चेंज मिळतो. मग आता बघा भारतामध्ये पर्यावरणाचे अनेक प्रश्न निर्माण होताना दिसतात. पण पर्यावरणाविषयी केवळ वाचण्याचा आहे अवेअरनेस लेवलचा आहे असं समजून तो शिकण्याचा आहे असं विषय समजून आम्ही जगणंच विसरून गेलो. पर्यावरणच नाही आणि पर्यावरणच नाही जे तुमची जीवनशैली नसेल जगातलं तुमचं कुठलीही गोष्ट तुम्ही घ्या त्याच्यात तुम्हाला कधी आज ना उद्या उभं येणार असेल. असं म्हणलं का तुम्ही कधी अहो सर मला झाडाचा फार काय कंटाळा आला असं आहे का आपल्याकडे कधी? कारण का ते तुमचा निसर्ग आहे त्याच्याशी तुम्ही कनेक्ट असता. तुमचं बायोलॉजिकल क्लॉक आहे ते तुम्ही त्याच्याशी तुम्ही फारकत करू शकत नाही. पण आम्हाला त्याच्यात धुरळ पडलेली आम्हाला त्याच्यातलं काही समजायला तयार नाही आणि आम्ही हे व्हर्टिकल रेसमध्ये अडकलेलो आहोत की आमची प्रगती जी आहे ती फक्त आर्थिक झाली पाहिजे आणि नॉट बाय द ग्रीन इकॉनॉमी बट बाय एक्सप्लॉइटिंग द सिच्युएशन अँड द रिसोर्सेस. जे रिसोर्सेस आमच्याकडे नॅचरल रिसोर्सेस आणि परिस्थितीचं बघून आम्ही अर्थार्जन करतो ना. मग पेंडेमिक सारखे जे आमच्याकडे कॅलॅमिटी झाल्या पेंडेमिक सारखे जे आमच्याकडे अरिष्ट आले त्याच्यामध्ये आमचा सगळ्यात जास्त नाश त्रास कोणाचा झाला तर मानवाचा झाला माणसाचा आणि त्या टू भारतीय माणसाचा झाला. हे अजून त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो. कारण का निसर्गाशी फारकत करणं फार दिवस परवडणार नाही. जे म्हणून शिस्तीत होते जे म्हणून ते निसर्गाच्या त्यांना काही झालेलं नाही. मला सांगा अदर दॅन ह्युमन बिईंग मनुष्य सोडला भारतातला तर कुठल्या जनावराला कोरोना झाला हो सांगा मला तुम्ही. झाला का? नाही सर नाही झालं का नाही झाला? का नाही झाला? कारण त्याची निसर्गाशी नाळ अनुरूप आहे. घट्ट आहे. त्याचा निसर्गाशी अनुरूप आहे. निसर्गाची नाळ त्याची घट्ट आहे निसर्गाची. तुमची तुटली होती ना म्हणून तुम्हाला प्रॉब्लेम झाला. तुम्ही नॅचरल ऑक्सिजन घेण्यासाठी ना तुमच्या शरीरामध्ये लंग्स मध्ये ऑक्सिजन येण्यासाठी तुम्ही काहीच केलं नाही आणि मग तुम्ही केमिकल ऑक्सिजन घेतलं दवाखान्यात जाऊन कोरोनाच्या काळात मग त्याचे दुष्परिणाम झाले. मग म्युकरमायकोसिस झालं मग तुम्हाला इन्फेक्शन झालं मग तुमच्या शरीरामध्ये रक्ताच्या गाठी झाल्या. का झाल्या? कारण तुमचा नैसर्गिक ऑक्सिजन तुम्ही घेण्यात तुम्ही सक्षम तुम्ही राहिले नाही. बरोबर आहे की म्हणून या गोष्टी आपल्याला तितक्याच महत्वाच्या आहेत. सर एक या निमित्तानं बोलू का मी? सर बोलतो. हॅलो हा सर काय झालं की आता तुम्ही म्हणाले की प्राणी ही निसर्गाशी समरस होती आणि सक्षम होती. आता या निमित्तानं मला हे सांगायचं आहे की जी आपण रस्त्यावरती जी मागणारी लोक आहे किंवा ती कष्ट करणारी लोक आहे सर त्यांना सुद्धा कोरोनाचा कुठलाही प्रादुर्भाव झाला नाही. म्हणजे काय दोन फाउंड फिट फिजिकली फिट जे आहेत ते सस्टेन झाले. बरोबर आहे. हो थँक्यू सर. ओके पुढे एनिथिंग फॉर मी काही विचारायचं अजून? सर नाही सर. सर एक विचारायचं आहे आता जे एज्युकेशन मध्ये
एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये काही शाळेमध्ये सीबीएसईच्या शाळेमध्ये म्हणजे स्टेट बोर्डच्या शाळेमध्ये सीबीएसईचा सिलेबस सुरू करतायत. पण चौथी पाचवीला गेलेत मुलं म्हणायचं तिसरी चौथीला मुलं जे गेलेत आणि पहिलीला जो सीबीएसईचा सिलेबस आहे पण टीचर तेच आहेत. ते कसं शिकवणार त्यांना? ते आता काय झालं माहिती का? ऐका आपल्याकडे सिस्टीम काय आहे की आपल्याकडे जे आहे एक ट्रॅडिशनल मोड ऑफ एज्युकेशन सिस्टीमचा आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ मी शिक्षक म्हणून लागलो तर मला 30 वर्षाचं प्रोटेक्शन आहे ना. हो, या 30 वर्ष प्रोटेक्शन मध्ये मी असं ठरवलं की सगळं बदललं पाहिजे, फक्त मी नाही बदललं पाहिजे. आहे आणि एव्हरीथिंग इज टू बी चेंज विदाउट चेंजिंग मी, विदाउट एनी चेंज इन मी टू मी. असं जर आमचा ऍटिट्यूड असेल तर कसं होणार? म्हणून काही सिस्टीम्स मध्ये आम्हाला करेक्शन आणणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आम्हाला ज्या सिस्टीम असतात, उदाहरणार्थ आता समजा आपण एक लेक्चर तुम्ही एखादा शिकवला, एखादा टॉपिक शिकवला, त्या टॉपिकचं रेटिंग आलं पाहिजे, त्या टॉपिकचा फीडबॅक आला पाहिजे, त्याच्या संदर्भात तुम्हाला त्याच्यावर आधारित तुम्हाला तुमचं रिम्युनरेशन दिलं गेलं पाहिजे. बघा तुम्ही किती मन लावून प्रामाणिकपणे किती चांगलं शिकवा, किती चांगलं करा, तर तुम्हाला चांगले शिक्षक आणि न शिकवणारे शिक्षक या दोघांना एकाच माळ्यात ओवलं तर कसं होणार आहे? ठीक आहे, चांगल्या शिक्षकाला त्याचं चांगलं अप्रिसिएशन झालं पाहिजे, त्याचं रिकॉग्निशन चांगलं झालं पाहिजे. ज्या शिक्षकाला इम्प्रुव्हमेंट करण्याची गरज त्याला इम्प्रूव्ह करू दिलं पाहिजे. त्या शिक्षकाला सगळं करूनही त्याला काही जमत नसेल तर त्याच्या संदर्भात त्याला बेसिक सॅलरी देऊन मोकळं केलं पाहिजे की तुला तुला आम्ही जगण्यापुरते सॅलरी देऊ, पण तुला बाकी प्रिव्हिलेज एन्जॉय करता येणार नाही, जसं प्रमोशन असेल काही असेल. पण आपल्याकडे काय सब बोर्ड आहे 12% आणि आपल्याकडे सरकार या नावाची जी यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेचं किती शोषण करता येईल याच्यासाठी प्रत्येक घटक काम करतो. कारण का की आपल्या देशामध्ये जी डिपेंडन्सी आहे, जे आम्हाला सवय लागली गुलामगिरीची, त्यातनं आम्ही बाहेर जायला तयार. आणि वी आर नॉट फाउंड टू बी क्रिएटर ऑफ द नेशन. आपण जे क्रिएटर म्हणून जगात त्या राष्ट्राचे निर्माते म्हणून कामच नाही करत आहे. आम्ही राष्ट्राचे वी आर फाउंड टू बी एक्सप्लॉइटेटिव्ह फॉर ऑफ द नेशन. की देशाचं शोषण करत राहणे वेगळ्या पद्धतीने वेगळ्या मार्गाने परिस्थितीजन्य जे गोष्टी असतील त्या दृष्टीने देशातल्या संपत्तीचं, देशातल्या सगळ्या व्यवस्थेचं शोषण करणे हा प्रत्येक माणसाचा स्थायी भाव निर्माण. आणि म्हणून शासन नावाची कुठली यंत्रणा असते आणि तीच सगळं करू शकते, हा जो काही आपला दुर्दैन्य जो विश्वास आहे तो फार वाईट आहे, तोच घातक आपल्याला. कारण आपण स्वतः निर्मिती असताना, आपल्या स्वतःकडे एवढी ऊर्जा असताना, आपल्याकडे स्वतःकडे सगळं नॉलेज असताना, सगळं असताना आम्ही सरकारच्या यंत्रावर डिपेंड राहतो. म्हणजे काय करतो, तुम्ही स्वतःला गहाण ठेवतो. साधी गोष्ट आहे, तुमच्या गल्लीत, तुमच्या गावात, तुमच्या एरियामध्ये राहणारे जे काही पर्यावरणीय प्रश्न आहेत, मग ते वृक्षापासून ते तुमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट पासून ते तुमच्या घरातल्या ई मॅनेजमेंट पासून ते सगळ्या मॅनेजमेंट हे विषय तुमचे ना स्वतःचे. तुमच्या घरात राहायचं, तुम्ही कचरा करायचा, तुम्ही टाकायचा, मी टॅक्स देतो या नावाखाली तुम्ही काहीच करायचं नाही. शासकीय यंत्रणेत लोक आहेत किती? 6% पेक्षा जास्त लोक नाहीत टू द मॅक्स. 100 लोकांचं काम 6 लोकच करतील का? 100 लोकांनी घाण करायची, 6 लोकांनी उचलायची का? हे कसं, हे गणित कुठे जमणार आहे? म्हणून आम्हाला इंडिपेंडन्सीकडे जायचं असेल तर वी शुड हॅव टू अवर ओन वर्ल्ड. आमचं स्वतःचं विश्व असते, म्हणजे त्या विश्वात स्वतःला सगळ्या गोष्टी असतात. आता उदाहरणार्थ आमच्याकडे एखादा साहेब आहे, खुर्चीवर बसलेला मोठा ऑफिसर आहे, त्याचा लवाजमा त्याच्या हाताखाली 10-20 लोक आहेत आणि त्याला पाणी जरी घ्यायचं असेल तर त्याला पाणी द्यायला 2 माणसं आहेत. मग तो साहेब काय करणार? त्याच्याकडनं वेगळं काय होणार आहे? ते जर बाहेरच्या देशामध्ये गेलं, किती जरी मोठा असला तरी जे काही नियम आहेत, सिव्हिल कोड्स आहेत, जे काही सर्वसाधारण नियम आहेत, त्या नियमाला बांधिलकी त्याची असते. आपली बांधिलकी आहे का? आपल्याकडे जे रक्षण करतात तेच भक्षण करतात. हा जो मॉनिटरिंग जो विषय आहे, जे ऑब्झर्वेशन जे आपलं असतं, जे ऑब्झर्विंग अथॉरिटी आहे, जे मॉनिटरिंग अथॉरिटी आहे, तीच वीक आहे आपल्याकडे. आणि आपल्याला कायदे तोडण्यामध्ये आणि स्वतः प्रमाणे ते मोल्ड करण्यामध्ये जास्त धन्यता आहे. त्याच्यामुळे वी आर नॉट लिव्हिंग, आम्ही ते निसर्गाचा पार्ट म्हणून किंवा व्यवस्थेचा पार्ट म्हणून राहतच नाही. मला आय वॉन्टेड टू हॅव एव्हरीवेअर ए स्पेशल ट्रीटमेंट अँड स्पेशल प्रिव्हिलेजेस. हा आपला सगळ्यात मोठा दोष आहे. साधी गोष्ट आहे, आता पंढरपूरच्या यात्रेला तुम्ही गेलात
15 दिवस तुम्ही तेव्हा तुम्ही वारीतनं जात असता. वारीत गेलं पंढरपूर गेलं, प्रत्येकाची अपेक्षा असते मला स्पेशल दर्शन झालं पाहिजे. मग त्याला काय पैसे द्यावे लागतात? स्पेशल दर्शन करायचं वारी का करताय? हे की तो आपल्याला कळतच नाही आपण नेमकं कुठे करायचं, कुठे पुढे जायचं, कुठे मागे थांबायचं. आपला हा प्रॉब्लेम आहे. आणि तिथे सगळ्या समस्यांचं निराकरण होऊ शकतं. तिथे सगळ्या समस्यांचं मूळ आहे. मला वाटतं आपल्याला आपल्यामधला वाईजनेस हा जागृत असला पाहिजे. आपल्यामधल्या ज्या काही क्षमता आहे त्या वृद्धिंगत असल्या पाहिजे. आपल्यामधल्या ज्या काही संवेदना आहे त्या जागृत असल्या पाहिजे. तर आम्हाला काम करता येईल ना, तर आम्हाला पुढे घेऊन जाता येईल ना, तर आम्हाला पुढच्या पिढीला सगळं देता येईल ना. युअर सेल्फ इज फाउंड टू बी एक्सप्लॉइटेड. तुम्ही स्वतः सगळ्या गोष्टीचा नाश करायला निघाला तर पुढच्या पिढीला काय देणार? याचा आपण विचार केला पाहिजे. आणि व्यवस्था ही कोणालाच पुरत नसते, लक्षात ठेवा. व्यवस्थेचा कमीत कमी टेकू घ्यायचा असतो आणि आपण ते उलट करतो. आपण सगळं व्यवस्थेवर डिपेंड राहतो. त्याच्यामुळे आपण या सगळ्या गोष्टीचा सारा पर्यावरणीय दृष्ट्या हा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. मी या आयुष्यात या जगामध्ये आलो तर काही कोणाला उपकार करण्यासाठी नाही आलो, कुणाचं काही करण्यासाठी नाही आलो. तर मी माझं स्वतःच्या माझ्या क्षमतेनुसार माझं आयुष्य मी जगलं पाहिजे. ते पुढे घेऊन जाण्यासाठी मी माझ्या पतीने प्रयत्न केले पाहिजे आणि मी माझ्या मर्यादेत राहिलं पाहिजे. इतका साधा साधा विचार करून जगायचं आहे आम्हाला. हेच विसरून जातो आम्ही. बरोबर आहे की? मला वाटतं याच्यामुळे इच्छा आहे आणि याच्यापासूनच आपल्याला चांगलं जगण्याची ऊर्जा घेणं गरजेचं आहे. एनिथिंग फॉर मी? काय विचारायचं अजून? नाही सर, ओके. ओके, थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. हॅलो. हॅलो. चालेल सर. थँक्यू सर. गौरव आहे का? हो सर. येस सर. हा बोल बोल बोल. तुझ्या आवाज खूप छान झालं सर लेक्चर. सर हो मी पण इथं बसून ऐकलं सर मी आज. हो ना. वा. हो. काय चाललं अमोल, काय म्हणतो? बस चालू आहे आम्हाकडे पण एक कोर्स चालू आहे. हा माझ्याकडे चालू आहे फॅकल्टी इंटर्नशिप प्रोग्राम. बरं बरं. चला भेटूया. ठीक आहे चालेल सर. हो सर तुम्ही लिव्ह करा. येस येस. थँक्यू सर. ओके ओके ओके. चालेल सर मी लिव्ह हो करतो. येस हो येस लिहू. येस. थँक्यू सर. ओके.